డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు T1 అకాడమీ. భక్తి మూమెంట్ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ సూఫీ మూమెంట్. సో హిందూయిజంలో ఉన్నటువంటి సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ ఈవిల్స్ని ఎలాగైతే దూరం చేయాలని భక్తి మూమెంట్ అనేది ఒక హిందూ రిఫార్మ్ మూమెంట్గా స్టార్ట్ అయిందో, అలాగే సూఫీ మూమెంట్ కూడా ఇస్లాంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సిస్టమ్స్, కొన్ని వాటిని రిఫార్మ్ చేయాలని ఈ సూఫీ మూమెంట్ అనేది రాయింది. సూఫీ మూమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిఫార్మ్ మూమెంట్ ఇన్ ఇస్లాం. ఎస్, సో సూఫీ మూమెంట్ మిస్టిక్ రిఫార్మ్ మూమెంట్. It means mostly the Sufi saints, they were self-surrendered to the God. It's a mystic self-surrender to the God. Surrender. It's a mystic reform movement. సో మనకి ఇందులో మనం చూసుకున్నట్టయితే సూఫీ మూమెంట్లో మనం మూమెంట్లోకి వెళ్ళి అసలు ఎవరు ఈ సూఫీ రిఫార్మ్ మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు, ఇండియాలో ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది, ముందు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది అని తెలుసుకునే ముందు, సో జనరల్గా ఈ సూఫీ మూమెంట్ అనేది 8th century ADలో ఇస్లామిక్ వరల్డ్లో స్టార్ట్ అయింది. The Sufi movement, it was started in the Islamic world in 8th century AD. It was entered into India 12th century AD. It was entered into India 12th century AD. ఏది ఈ ఇస్లామిక్ రిఫార్మ్ మూమెంట్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్డ్ ఎస్ సూఫీ మూమెంట్. అయితే ఇది భారతదేశంలో 12వ శతాబ్దంలో ఎంటర్ అయ్యి, సో చాలా తక్కువ కాలంలోనే భారతదేశం అంతా వ్యాపించడం అనేది జరిగింది. సో అయితే మనకి ఈ సూఫీయిజంలో, ఈ సూఫీ రిఫార్మ్ మూమెంట్లో మనకి కొన్ని పదాలు ఉంటాయి. సో ఆ పదాలకి మీనింగ్ మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే పీర్ అంటే టీచర్. సో సూఫీ టీచర్. మురద్ అంటే స్టూడెంట్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్డ్ ఎస్ డిసైపుల్. సో ఈ సూఫీయిజంలో సో ద గ్రేటర్ ఇంపార్టెన్స్ వాజ్ గివెన్ టు ది టీచర్ అండ్ డిసైపుల్. టీచర్కి డిసైపుల్కి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఏదైతే విషయం ఉందో, సో వాటికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఇకపోతే ఫనా, FANA, ఫనా అంటే ఏంటంటే FANA. సో ఇక్కడ మనకి సిక్కిజంలో మనం చూసినట్టయితే, సో ఏ విధంగా ఇక్కడ సూఫీ మూమెంట్లో మనం చూసినట్టయితే సో ఏ విధంగా ఈ సాల్వేషన్ పొందొచ్చు అంటే, సో సరెండర్ టు ది గాడ్. ఫనా పూర్తిగా గాడ్కి సరెండర్ అయిపోవడం. ఇట్స్ లీడ్స్ టు ది సాల్వేషన్. అండ్ తవక్కల్ ఇట్స్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్. దేవుని మీద పర్ఫెక్ట్ ట్రస్ట్, నమ్మకం కలిగి ఉండడం, పర్ఫెక్ట్ ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్. తర్వాత తౌబా, రిపెంటెన్స్ బిఫోర్ గాడ్. సో గాడ్ ముందు మనం పశ్చాత్తాపడ్డం, మనం చేసిన తప్పులకు కానీ వేటికైనా. రిపెంటెన్స్ బిఫోర్ గాడ్. సో దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్. లెట్ us see Dargah, you might have heard many times Dargah. The word Dargah is nothing but tomb of Sufi saints. సూఫీ సెయింట్స్ తాలూకా సమాధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దర్గా అని పిలుస్తారు, టాంబ్ ఆఫ్ సూఫీ సెయింట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంక్వా ఈజ్ నథింగ్ బట్ సూఫీ సెయింట్స్ రెసిడెన్స్. సూఫీ సెయింట్స్ తాలూకా రెస్ట్ తీసుకునే ప్లేసెస్ లేదా హౌసెస్ని కాంక్వా అని పిలవడం జరిగింది. సో కొన్నిసార్లు ఈ కాంక్వాస్లోనే
ఈ టీచర్స్ ఎవరైతే సూఫీ సెయింట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ డిసైపుల్స్కి వాళ్ళ శిష్యులకి ఇక్కడ బోధించడం కూడా జరిగింది. కాంక్వా ఈజ్ రెస్ట్ హౌసెస్ ఆర్ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ది peers or Sufi saints, or Kankwas are that educational centers of the Murad and Peer. సో పర్టికులర్గా మురద్కి ఎవరు టీచ్ చేస్తారు? పీర్ టీచ్ చేస్తారు. సో ఎక్కడ? ఈ కాంక్వాలో. అండ్ సిల్సిలా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సిల్సిలా? సిల్సిలా మీన్స్ సూఫీ ఆర్డర్. సో సూఫీ ఆర్డర్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఏ సూఫీ ఆర్గనైజేషన్. So generally in India, so in the 12th century AD, this Sufism entered into India, and it was spreaded every nook and corner of India as 14 silsilas, 14 silsilas. అంటే 14 సూఫీ ఆర్డర్స్గా భారతదేశంలో ఇవి ప్రఖ్యాతి చెందాయి. మొత్తం 14 సూఫీ ఆర్డర్స్ ఆర్ 14 సిల్సిలాస్. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్. సో సమ్వేర్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్స్. చిస్తీ సిల్సిలా, సుహ్రవర్దీ సిల్సిలా, నక్షబందీ సిల్సిలా, దీస్ వర్ ద గ్రూప్స్. హౌ మెనీ గ్రూప్స్ ఇన్ ఇండియా? 14 groups of or 14 Sufi orders or 14 silsilas. And let's come to the Sama. Sama is nothing but devotional songs or devotional related dances by the Sufis. Devotional songs and devotional related dances by the Sufis. That was called as Sama. Devotional singing and dancing and devotional related dancing. And urs, the next word of this Sufism, urs, urs, urs is nothing but death anniversary of Sufi saints. Death anniversary of Sufi saints, urs. And these are the important Sufism words: Peer, Murad, Fana, Tawakkal, Tauba, Darga, Kankwa, Silsila, Sama and urs. These are the important words. You have to remember, it is very important for the prelims point of view. Yes, and I told you this Sufism entered into India in 12th century AD. Totally in India 14 silsilas, 14 Sufi orders. You don't need to know all the silsilas. And let us see that what are the important Sufi orders in India. The first and foremost silsila, Chisti Sufi order. It was started by Sheikh Moinuddin Chisti. It was started by the Sheikh Moinuddin Chisti. And after that, Suhrawardi silsila. I will explain you later what are the important things of this Chisti silsila. And let us know that the remaining silsilas. Suhrawardi silsila, it was started by the Siyabuddin Suhrawardi. Actually, Siyabuddin Suhrawardi, so he belongs to the Iran. He migrated from Iran to Multan. And he was settled in Multan. And he started the Suhrawardi silsila. He started the Suhrawardi Sufi order. And Iltutmish, you know that Iltutmish, the real founder of Delhi Sultanate. Though the Kutubuddin Aibak was a founder, and the real founder Iltutmish. And he gave waqfs
WAQF, Waqf. So what is Waqf? You know very well. So the land granted to the religious development of the religious institutions. Development of the religious institutions. Yes, and religious institutions, and particularly Bahuddin Zakaria, he founded a religious institute when Iltutmish give land to the religious development of the religious institution. Just remember, Waqf is nothing but land given to the development of the religious institutions or purpose of the religious institution. And Bahuddin Zakaria founded a religious institution. And anyway, the next Qadri Silsila, the Qadri Sufi order, and Sheikh Abdul Qadir Jilani. So Sheikh Abdul Qadir Jilani, he started Qadri Silsila in Baghdad. But whereas coming to the India, Shah Nizamullah, he started the Qadri order or the Qadri Silsila in India. So the famous personality Dara Shikoh, who was the son of Shah Jahan, who was the eldest son of Shah Jahan, Dara Shikoh. So he followed the Qadri Silsila. Though Qadri Silsila was started by Sheikh Abdul Qadir Jilani in Baghdad, it was started in India by the Shah Nizamullah. And this Qadri Silsila, which was very familiar and very famous in Lahore and Sindh. Regions, this silsila dominated. And Lahore and Sindh regions were dominated by the Qadri Silsila. And after the Qadri Silsila, next move to the next Silsila, next Sufi order, Naqshbandi Silsila. Actually, this Naqshbandi Silsila was started by the Khwaja Ubaidullah. He started in Ahrar city in Iraq. Which Sufi order? Naqshbandi Sufi order was started by the Khwaja Ubaidullah, Ahrar city in Iraq. But whereas coming to India, so Khwaja Baqi Billah, he started Naqshbandi Silsila in India. Yes, you just remember that Qadri Silsila and Naqshbandi Silsila. Qadri Silsila, Shah Nizamullah started in India, and Naqshbandi Silsila, Khwaja Baqi Billah started in India. Yes, and coming to the Chishti Silsila, and these four Sufi orders are very important for exam point of view. What are they? Chishti Silsila and Suhrawardi Silsila and Naqshbandi Silsila and Qadri Silsila. And these four are very important. And coming to the point, so out of that, Chishti Silsila is very important for our exam point of view. Chishti Silsila or Chishti Sufi order is very important for us. It's a group of Sufism. And Chishti Silsila, it was started, I don't know whether you are aware or not. Chishti Silsila, it was the first and foremost Silsila, foremost Sufi order in India. Khwaja Chishti, it was started, Chishti Silsila was started by Khwaja Chishti in Iran. But whereas Sheikh Moinuddin Chishti,
Sheikh Moinuddin Chishti is started in India. Sheikh Moinuddin Chishti is started. Chishti, see this Sheikh Moinuddin Chishti. Chishti started in India 1192 AD. It's a 12th century AD. 12th century AD, Chishti silsila was started by Sheikh Moinuddin Chishti. Sheikh Moinuddin Chishti. Yes, coming to the point, Sheikh Moinuddin Chishti. So he was called as Khwaja Gariban Nawaz. Sheikh Moinuddin Chishti was called as Khwaja Gariban Nawaz. Khwaja Gariban Nawaz. So his dargah, that Sheikh Moinuddin Chishti dargah at Ajmer. You know the meaning of dargah. Dargah means, already I told you, dargah means so tomb of Sufi saints. Tomb of Sufi saints. Sheikh Moinuddin Chishti tomb in Ajmer, so dargah in Ajmer. Now it is a pilgrimage center. The most familiar dargah in India, Sheikh Moinuddin Chishti dargah in Ajmer, Rajasthan. And coming to the next important personality, member in Chishti silsila. He was a founder. Sheikh Moinuddin Chishti was a founder of Chishti silsila in India. But whereas a number of members are there, and let us see the members who were important for our exam point of view. Hazrat Nizamuddin. I think you might have heard about, there is a one train, Hazrat Nizamuddin Link Express. Yes, and Hazrat Nizamuddin, he was a member of this Chishti silsila, and this man, he promoted the Hindu-Muslim unity. He promoted the Hindu-Muslim unity, and he practiced yoga. You know that yoga, yes, Saddarshanas, Sankhya, Yoga, Vaisheshika, and Nyaya, Puramamasa, Uttaramasa. Out of Saddarshanas, one is yoga. And he practiced yoga, and he tried to unite the Hindu and Muslim, some Hindu-Muslim unity. Hazrat Nizamuddin. And Hazrat Nizamuddin is tomb or is dargah at Jamat Khana Masjid in Delhi. His dargah or his tomb at Jamat Khana Masjid in Delhi. And next, Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki. Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki. So he was also a very famous Sufi saint. Qutubuddin Aibak, he started Qutub Minar. On the name of Qutubuddin Bakhtiyar Kaki. So the Qutub Minar name, it comes from the Qutubuddin Bakhtiyar Kaki, Qutub Minar complex. Yes, and his dargah, Khwaja Qutubuddin dargah in Delhi. So his tomb in Delhi. And Sheikh Nuruddin Rishi, another important Sufi saint, and he preached in Kashmir. సో ఇతను ఈ సూఫీయిజం తాలూకా భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇతను కాశ్మీర్లో ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది. అయితే మనకి ఈ కాశ్మీర్లో మనకు ఆ టైంలో శైవిజం చాలా ప్రాముఖ్యత పొందింది. ఎప్పుడు ఈ షేక్ నూరుద్దీన్ రిషి టైం పీరియడ్లో సో శైవిజం అనేది చాలా ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత చెందింది. అంటే అప్పుడు ఇట్స్ ఎ పాపులారిటీ. సో ఇతను షేక్ నూరుద్దీన్ రిషి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, అంటే అక్కడ ప్రమోట్ చేసిన తర్వాత, ఈ కాశ్మీర్లో ప్రీచ్ చేసిన తర్వాత సో ఎక్కువ మంది సైవైట్స్ ఉండేవారు. సో వీళ్ళందరూ ఇస్లాంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోవడం జరిగింది. సో ఎక్సెప్ట్ బ్రాహ్మిన్స్ తప్ప మిగతా ఇక్కడ ఈ కాశ్మీర్లో ఉండేటటువంటి ప్రజలందరూ ఇస్లాంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోవడం జరిగింది. సో బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రీచింగ్స్ ఆఫ్ షేక్ నూరుద్దీన్ రిషి, ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ లాట్ టు ది కాశ్మీరీ పీపుల్. అతను చాలా ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో
ఈజ్ దర్గా ఈజ్ టాంబ్ ఎట్ చారర్-ఈ-షరీఫ్, చారర్-ఈ-షరీఫ్ ఇన్ కాశ్మీర్. ఇతని దర్గా ఎక్కడుంది? కాశ్మీర్లో ఉంది. సో చారర్-ఈ-షరీఫ్ ఇన్ కాశ్మీర్. ఎస్, లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ పర్సనాలిటీ, బాబా ఫరీద్. Baba Farid, so he belongs to the Punjab and he preached in Punjab. Baba Farid, he preached in Punjab, and see his preachings, Baba Farid preachings were incorporated in Adi Granth, which was a holy book in Sikhism. సిక్కుల తాలూకా మత పుస్తకమైనటువంటి ఆది గ్రంథ్లో బాబా ఫరీద్ చెప్పినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రీచింగ్స్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఎస్ టీచింగ్స్, అవి ఆది గ్రంథ్లో నోట్ చేయడమైంది. సో మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఆది గ్రంథ్లో ఎవరెవరి టీచింగ్స్ ఇన్క్లూడ్ అయ్యాయి, ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యాయని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. సో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి? విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ టీచింగ్స్ వర్ నాట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ది ఆది గ్రంథ్ అన్నప్పుడు మీరు ఎవరెవరు ఉన్నారో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, వాళ్ళందరూ చూసుకొని మిగతా వాళ్ళని మనం, సో అందులో ఇప్పుడు దాదు దయాల్ కానీ, గురు నానక్ కానీ, ఈ బాబా ఫరీద్ కానీ, వీళ్ళవి ఆది గ్రంథంలో ఇన్కార్పొరేట్ అయినాయి. రిమైనింగ్ వాళ్ళు మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎస్, మనం ఇప్పుడు బాబా ఫరీద్ తాలూకా మనం దర్గా చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ అజోదాన్ ఇన్ పంజాబ్లో అజోదాన్ ఈ ప్రాంతంలో ఈ దర్గా ఉంది. ప్రజెంట్ ఇది పాకిస్తాన్లో ఉంది, పాకిస్తాన్. ఎస్, and the next important Sufi saint, Sayyid Muhammad Gesu Daraz. He was the first Sufi saint in South India. Actually Sufism, it was started in North India, and you know that Bhakti movement started in South India and moved to the North India. But whereas Sufism started in North India and moved to South India, that Sufi movement was brought by the Gesu Daraz to the South India. సౌత్ ఇండియాకి ఈ సూఫిజాన్ని తీసుకొచ్చినట్టు వ్యక్తి సూఫీ సెయింట్ ఎవరంటే గేసు దరాజ్, సయ్యద్ మొహమ్మద్ గేసు దరాజ్. సూఫిజం టు సౌత్ ఇండియా ఇన్ 15th century AD, వేర్ ద సూఫిజం was started in India 12th century AD, particularly North India, but it moved to South India in the 15th century AD by Sayyid Muhammad Gesu Daraz. దీన్ని 15వ శతాబ్దంలో ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఈ బిలాంగ్స్ టు ది గుల్బర్గా ఏరియా. సో యూ నో దట్ గుల్బర్గా, ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఆఫ్ బహ్మనీ కింగ్డమ్. దట్ గుల్బర్గా was the capital of the Bahmani kingdom. And the man Gesu Daraz, he was called as Khwaja Bande Nawaz. అంటే ఇతను చేసినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే స్లేవ్స్ వాళ్ళకి ఇతను చేసిన సహాయ సహకారాలను బేస్ చేసుకొని ఈ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఖవాజా బండే నవాజ్. అండ్ ఈజ్ దర్గా ఎట్ గుల్బర్గా, the most familiar popular dargah in South India, Gulbarga Dargah of Gesu Daraz, Sayyid Muhammad Gesu Daraz. ఈ విధంగా మనకి ఈ సూఫిజం అనేది నార్త్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియాలోకి రావడం జరిగింది. ఎవరు? గేసు దరాజ్ ద్వారా. సో ఇతను సౌత్ ఇండియాలో సూఫిజం తాలూకా ప్రిన్సిపల్స్ని వాటిని ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది. సో తర్వాత మనకి ఈ హిందూ అంటే భక్తి రిఫార్మ్ మూమెంట్ అండ్ సూఫీ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ తాలూకా కలిసి సో ఇవి వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళ తాలూకా ప్రిన్సిపల్స్ కానీ ఏవైనా. ఓకేనా? అయితే మనం ఇందులో మనకి అసలు భక్తి మూమెంట్ తాలూకా ప్రాముఖ్యత ఏంటి, అంటే సూఫీ మూమెంట్ తాలూకా ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్.